Good morning students, welcome back to the Sheba online class. Today we go for the P block elements part 2. The concept is the trends in physical and chemicals. The properties of the hydrogen halides. In hydrogen halides categories, you know very well about that, the bromine and chlorine, iodine, fluorine likewise. So this is the preparation is first of all go for that the HCl. HCl it is a hydrogen chloride. That is the direction combination, it's a very suitable method for the prepared for hydrogen chloride. And move on to this hydrogen fluoride. In these reactions it's little bit violent, கொஞ்சம் வந்து அதி தீவிரமாக நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரியாக்ஷன்ஸ், அந்த கேட்டகரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட்ஸ் அண்ட் hydrogen bromide and hydrogen iodide categories, it's a reversible reactions. ஏன்னா இது திரும்ப நம்மளால ரீடைன் பண்ண முடியும். That is called reversible reactions. So halides categoriesல நீங்கள் HCl and HF and HBr and HI, this is the difference between the preparations, and as well it's not get the pure for that HBr and HI, அதாவது hydrogen bromide and hydrogen iodide, this is not a pure. So in the preparations la namakku pure substance kadakadu, we can get through this the separations method la namba pure substance nambalala eduthuka mudiyum. So this is kind of that hydrogen halides preparations, okay. And displacement reactions, normally you know that what is that the meaning of the displacement reactions, that is the placement of that ionic acids move on to this bases. ஸோ ரெண்டு ரியாக்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு அதோட பேஸோ ஆசிட்ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு மிங்கிள் ஆகும். ஸோ இந்த பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட்ஸ் அந்த ஆசிட்ஸோட உங்களுக்கு கம்பைன்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். லைக்வைஸ் ஹியர் ஆல்சோ ஹேப்பன் ஃபார் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் த ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹைட்ரஜன் குளோரைட். ஸோ இட்ஸ் வெரி important for that, because HBr or HI, I mean hydrogen bromide or hydrogen iodide, it's not applicable for displacement. ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸில் இது வந்துட்டு ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா அது ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுனால அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் கேட்டகரிஸில் வராது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். HF and HCl, that is that displacement reactions, and HBr and HI, that is that oxidized reactions. So this is the main difference. And hydrolysis of that the phosphorus trihalides, we go for that the equations in this way you can understand very easy to phosphorus trihalides. Halides means X symbols, I am already explained you, even I am telling you now X is the halides. Halide symbols அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு whatever it is நீங்கள் Cl, I mean chlorine அப்ளை பண்ணலாம், fluorine, bromine, iodine. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸில் நீங்கள் எது வேணாலும் அங்கே அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ காமனாக நாங்கள் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுப்பாங்க. ஸோ PX3, that is phosphorus trihalides, ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தட் த மெத்தட். ஏன்னா உங்களுக்கு இதை தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்கள் எக்ஸாம்ஸில் கூட நீங்கள் எக்ஸ் அப்படின்னு போடலாம், இல்லைன்னா குளோரின் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை புரோமின், நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே பேலன்ஸை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஈக்குவேஷன்ஸ், அவ்வளோதான், ஓகேவா. ஸோ it's react with water molecules, we can get H3PO3. H3PO3 phosphorus lessonsல நம்ம பார்த்தோம், that is called phosphorus acid. Phosphoric acids mean PO4 வரும், H3PO3 means phosphorus acid along with hydrogen halides, okay. ஸோ நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸும் எழுதணும், அதே சேம் டைம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் உங்களுக்கு எழுத தெரியணும். ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் phosphorus trihalides react with water molecules, we can get phosphorus acids and hydrogen halides. This is that explanations, likewise the written, okay. And phosphorus it's react with the halides. What will happen? Phosphorus react with the halides, we can get phosphorus trihalides, okay. I mentioned for the 3, so trihalides, okay. And then HBr and HI, that is hydrogen bromide and hydrogen iodide. What will happen? How to prepare? So hydrogen bromide, it will be it's through the bromine drop wise in the red phosphorus. Red phosphorusல நீங்கள் bromine வந்து drop wise நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், and then அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தடில் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் புரோமைட் கிடைக்கும். பட் ஹைட்ரஜன் அயோடைடுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். அதே ரெட் பாஸ்பரஸில் நீங்கள் வாட்டரை ட்ராப் வைஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அயோடின் ஆட் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்.
So bromine dropwise with water, as well as iodine you have to add water dropwise and as well as the iodine. So in this method have to get for that hydrogen bromide and hydrogen iodide. Okay, so this is the important things that is also you have to remember. And then from covalent hydrides, this method have to implement for that sulfur, hydrogen sulfide react with the halides. So many things is there for halides reactions. So halides வந்துட்டு எந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்டோட உங்களுக்கு கம்பைன்ட் ஆகி என்ன ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு உங்கள் டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ரியாக்ஷன்ஸ் படிச்சுட்டாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் பண்ணுவீங்க. வை? பிகாஸ் த எக்ஸாம்ஸ் வில் ஹேவ் ஆஸ்க் த கொஷின்ஸ் வாட் இஸ் த ரிசல்ட். ஸோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ரியாக்ட் வித் ஹாலைட்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்கலாம், இல்லை ரியாக்ஷன்ஸ் வித் இன்கம்ப்ளீட்டாக கூட கேட்கலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஸோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ரியாக்ட் வித் ஹாலைட்ஸ், வி கேன் கெட் hydrogen halides along with what is that? Yes, sulfur. That is that kind of reduced. இந்த reactions வந்து reducing reactions அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா sulfur it have to reduce to the separate thing. So the reducing reactions categories you have to consider. And move on to the acidic properties போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு அந்த physical propertiesன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். For that the halides at room temperature, hydrogen halides are gaseous but hydrogen fluoride cannot be readily liquefied. அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸில் நீங்கள் எல்லாமே வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். பட் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் தட் இஸ் HF அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லிக்விஃபைடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, நாட் பி இன் த கேஷியஸ் ஸ்டேட். ஸோ தட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் தட் ஹாலைட்ஸ். அண்ட் கேஷியஸ் ஆர் கலர்லெஸ் பட் த மாய்ஸ்ட் ஆர் கிவ்ஸ் த ஒயிட் ஃபியூம்ஸ். ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் ப்ராக்டிகல்ஸ் அப்போ பார்த்துருப்போம், ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் கிரியேட் த ஒயிட் ஃபியூம்ஸ். And the droplets of the hydraulic acids, HF due to the presence of strong hydrogen bond. அதாவது HF, why it's telling about the strong bonding means the fluoride is the negative chargeable that oxidizing agent, the oxidizing number is -1. ஸோ நீங்கள் ஃப்ளூரைட் அப்படின்னு சொன்னாலே அதோட ஆக்சிடைசிங் நம்பர் கேட்டாலே நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஒரே ஆன்சர் தான் சொல்லணும், -1. ஸோ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் பாண்டட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் அது ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் தட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தட் த நார்மல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அபவுட் தட் ஹாலைட்ஸ். நவ் மூவ் ஆன் டு திஸ் அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபார் த அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாட் வில் ஹேப்பன்? ரியாக்ட் வித் வாட்டர். We can get hydronium ions and what is that? Yes, halides ions. In this hydronium ions obviously that is the positive charge and halides obviously that is negative charge. Just now I explained you for fluorine that is also the negative symbol. It means it will explain you that is that what is that? The strong bonded content. Okay, and hydrogen fluoride react with water molecules. It is the reversible reactions. That is also we can get the hydronium ions and along with fluorine, that is a reversible reactions. Why? Because apart from the hydrogen fluoride தவிர்த்து எல்லாமே, I mean the halides இருக்கு இல்லையா, bromide, iodide and what is that? Yes, chlorine. So likewise these and all the strong acids ன்னு சொல்கிறாங்க. But hydrogen fluoride is a weak acids. Why? It is combined with that the number of 0.1 mole, the solution is 10% அயோனைஸ்ட். ஏன்னா 10% தான் அயோனைஸ்ட் ஆகிருக்கும். எப்போ அப்படின்னா 0.1 மோல் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப. பட் 5 மோல் அண்ட் 15 மோலில் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஃப்ளூரின் இட்ஸ் அ வீக் ஆசிட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் ஹாலைட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தட் மெயின் திங். ஓகே, அண்ட் the another explanations for the acidic properties of the halides. Silicon dioxides react with hydrogen fluoride. We can get silicon tetrafluoride along with the water molecules, that is the tetrafluoride. And move on to this oxidations. What will happen about that? The hydrogen halides for the reducing agent. Oxidation சொன்னாலே reducing agent அது act ஆகும். So that is that what is that oxidation now? That is loss of electrons.
லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதாவது ஹைட்ரஜன் அயோடைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு லாஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் த ஆக்சிடேஷன்ஸ். நம்ம ரெடியூசிங்னா என்ன, ஆக்சிடேஷனா என்னன்னு சொல்லிட்டு ப்ரைமரி 11th நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ஆக்சிடேஷன்ஸ்னாலும் என்னன்னு தெரியும், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னாலும் என்ன மீன் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஈவன் உங்களுக்கு சைட் பை சைட் வரும்பொழுது நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ அது மேபி உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ரிமெம்பரில் இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா? ஹைட்ரஜன் அயோடைட், தட் இஸ் ஆல்சோ த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ். ஹைட்ரஜன் வித் அயோடின், the removal of electrons. So that is the established for that oxidizing reactions. Okay, this is the hydrogen halides categories. In these hydrogen halides, for that move on to the further details of that in your textbook page number 89. I am going to explain you through the textbook. Okay, you can see the tabulations for the properties along with the orders. That is the reactivity of hydrogens and stability and volatility and thermal stability and acid strength, it's true. For that you have to notice for that whatever it is the decrease and whatever it is the increases. For that reactivity and stability and what is that? Yes, thermal stability. In these and all for the decreasing order for that fluorine to the iodine, and for that the volatility of the hydrides, boiling point and acidic strength, these and all for that increasing order for fluorine to iodine. Okay, this is very important also. In the questions கேட்டிருந்தாங்க order wise decrease or increase அப்படின்ற மாதிரி stability or இருக்கட்டும் boiling point இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி 1 mark questions கேட்டிருந்தாங்க. So that is the tabulations also very important. And move on to this interhalogen compounds. You have to notice for the halogens react with other element, but here the halogen into halogen have to combine, that is called interhalogen. அதாவது ஹாலஜனோட கம்பைண்ட் ஆகிருக்கும், அதுதான் interhalogen compounds னு சொல்லுவாங்க. So you have to notice for the categories for AB, AB3 and AB5 and AB7, that is the AB and trihalides and pentahalides and heptahalides for 3, 5, 7 likewise. So இந்த கேட்டகரிஸில் உங்களுக்கு ஹாலைட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு பாண்டட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். குளோரின் வித் ஃப்ளூரைடு, chlorine fluoride, chlorine trifluoride, iodine pentafluoride, அந்த கேட்டகரிஸ்லேயும் உங்களுக்கு பாண்டட் ஆகும். லைக்வைஸ் bromine iodine and chlorine bromine. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா bromine iodinoடவும் iodine chlorine இன்டர்சேஞ்ச் ஆகியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் ஹாலோஜன்ஸ் உங்களுக்கு 2 ஹாலோஜன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மிங்கிள் ஆகும். இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் மோர் தேன் 2. ஸோ 3 and 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாலோஜன்ஸ் வந்து காம்பவுண்ட் வந்து இன்டர்மிங்கிள் ஆகாது. So that is that also very important. Okay, and properties of interhalogen compounds. For the central atom will be the larger one. The central atoms வந்து larger இருக்கும், it's not to be a small size and formed only between 2 halogens. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 halogens மட்டும் தான் கம்பைண்ட் ஆகி உங்களுக்கு interhalogen compounds கொடுக்கும். It's not applicable for more than 2 halogens. Okay, and the next point, fluorine can't act the central metal atom being the smallest one. So ஏன்னா largest one இருக்கும், but smallest one central atom இருக்காதுன்னு சொல்லுவேன். What is the central metal atom அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி sp3 hybridizations இந்த கேட்டகரிஸும் இப்போ இருக்குது. அது எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் லெசன்ஸில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு அது புரியும். சரியா? இப்போ அந்த டேர்ம் அந்த நேம் மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி undergo the auto ionizations reactions also is there for iodine chloride. It's a reversible reactions with we can get iodine positive chargeable and iodine of the chloride it's to be a negative chargeables. So இதை கூட உங்களுக்கு reversibles reactionsல நம்ம retain பண்ண முடியும். It react with alkali metals. For bromine and pentafluoride it's a hydroxyl ions, it's presence of we can get the fluorine ions of the bromine ions also. Okay, for that the structure of the halogen compounds, just now I explained for the hybridization for the sp3 sp3d, likewise hybridizations it's in this tabulation for 3.7 for the type AX and structures for linear. So AX அப்படினா structures linearsல இருக்கும், AX3 means T shaped shapeல இருக்கும் அந்த structures. ஓகேவா? நம்ம pyramidal shape சொல்லிருக்கோம்ல, hexagonal shape. ஸோ அந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரோட ஷேப் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது கேட்டகரி உங்களுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அலாங் வித் ஹைப்ரிடைசேஷன்ஸ் பாண்ட் பேர் அண்ட் லோன் பேர். பாண்ட் பேர் மீன்ஸ் 2 electrons make a single.
ஸோ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தனியாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் லோன் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ பாண்ட் பேர்னா என்ன, லோன் பேர்னா அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. பாண்ட் பேர்னா 2 எலக்ட்ரான் பாண்டட் ஆகிட்டு ஒரு சிங்கிள் பாண்டட் கொடுக்கும். லோன் பேர் அப்படின்றது உங்களுக்கு பேலன்ஸாக ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் உங்களுக்கு ரீட்டைன் தனியாக நிற்கும். அதுதான் நீங்கள் லோன் பேர் அப்படின்னு சொல்வீங்க. ஓகேவா? ஸோ பாண்ட் பேர் இஸ் 1 for AX type and lone pair is 3 for AX type. Likewise AX7 type வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டேப்லேஷன்ஸில். ஓகேவா? அண்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் த ஹாலோஜன்ஸ். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் த ஹாலோஜன்ஸ் அப்படின்றது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் லெவல் எப்படி இருக்கும், இந்த ஹாலைட்ஸில் உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளூரைட்ஸ் டு அயோடைட் யூ கேன் நோட்டீஸ் ஃபார் +1 to +7 for it's not applicable for F. Why? Because the fluorine is a -1 and again I explain you fluorine is a -1. ஸோ எந்த கேட்டகரியிலையும் உங்களுக்கு வரல, எல்லாமே ஐஃபனில் இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ளூரின். ஸோ உங்களுக்கு வந்து -1 தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த அதர்ஸில் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள், ஃப்ளூரின் எல்லாமே ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் -1 உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? தட் இஸ் த ஹைலைட்ஸ். அண்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் குளோரின் அண்ட் புரோமின், அயோடின், இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு டிஃபர் காம்பவுண்ட் இருக்கிறத நீங்களால் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ சில இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு அது அப்ளிகேபிள் கிடையாது, அதெல்லாம் மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க. ஐ மீன் ஐஃபன் மீன்ஸ் அந்த கேட்டகரிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி bromine and iodine also is there for that, likewise for oxidations numbers. Okay? And oxo acids of halogens, for that oxo halogens of that you have to notice for that the oxidizing power, for that the reducing orders. ஓகேவா? ரெடியூசிங் ஆர்டரில் இருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியுது இல்லையா? தட் இஸ் த நேம் ஃபார் தட். உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஹைப்போஹாலஸ், ஹாலஸ் ஆசிட்ஸ், ஹாலிக் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பெர்ஹாலிக் ஆசிட்ஸ். ஸோ இந்த நேம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிடைசிங் பவர் வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் இருக்கும் ஃபார் தட் ஹாலோஜன்ஸ். இன் திஸ் டேப்லேஷன் இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் தட் இன் திஸ் குரூப். ஓகே? ஃபார் தட் த P block elements part 2 lesson, for the last group, that is group 18, that is inert gas, அதாவது நோபல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம். தட் இஸ் the electron configurations in the last orbits, it's totally fully completed fill ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. that categories is arranged for that group 18, that is the periodical table of that last group. So in kind of group it's having that element neon, argon, krypton and xenon and radon. In this category have to go for that what is that chemical properties as well that in this physical properties. For that inert gas also I have to call what is that, yes, inert gas or noble gas. I move on to this chemical properties. For that, why? Because the physical properties have in your textbook for that in page number 92, as well as for the atomic and hybridizations and boiling point, melting point, for that these and all for the elements details in your textbook, have to verify that. And I am going to explain about the chemical properties kinds. Xenon, for that the group 18, it's xenon, it's react with fluorine in presence of the nickel. Nickel is the catalyst acting of that in presence of 400 degrees Celsius of that temperature, we can get xenon difluoride. So this is that the simple chemical properties of that the group 18. Likewise you have the so many properties is there for that xenon itself, so you have to verify that. And what is that hydrolysis? So in little bit reactions only I am going to explain you for that hydrolysis categories. For that xenon hexafluoride react with water molecule, we can get xenon and trioxides along with hydrogen fluorides. ஸோ ஹைட்ரோலைசஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆக்சைட்ஸ் கிடைக்கும், xenonோட ஆக்சைட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தட் மெயின் திங் ஃபார் ஹைட்ரோலைசஸ் ஆஃப் த குரூப் 18 ஆஃப் xenon. ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் நோபல் கேஸஸ், அண்ட் before that I am going to explain for that the so many things of that the group 18. So group 18 is the most important for the periodical table of the last group. It's also having the tabulations for structure of the compounds. Just now we saw for that the halogens tabulation for hybridizations, உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தாலே அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த xenonsக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஹைபிரிடைசேஷன்ஸ் இருக்குது, அதோட ஷேப்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sp3d, sp3d2, likewise the linear and square planar
அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ்லலாம் இருக்கும். நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஹைப்ரிடைசேஷனாக என்னன்றது உங்களுக்கு பிளைனாக இருக்கும், ஷேப் வைஸ்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த வேர்டில் உங்களுக்கு பிளைனாக இருக்கும் மைண்டில். பட் நெக்ஸ்ட் லெசன்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். ஏன்னா இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக படிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் லெசனில். சரியா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ டேப்லேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடியது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்குறப்ப நீங்கள் ப்ரீவியஸான இந்த லெசனை வந்து நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னும் கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். சரியா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் கூட நிறைய இருக்குது ஃபார் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில், அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ சொன்ன மாதிரி 1 மார்க் கொஷின்ஸ் ஆர் 2 மார்க் கொஷின்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் த பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன்ஸ், கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஏன்னா இந்த லெசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், யூசஸ் பார்த்தோம், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்டகரி வைஸ் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் டு ரிமெம்பர். ஸோ த லாஸ்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன் successfully we have to complete the p block elements. Already we completed 1 and 2. So the use of noble gas for the helium. The helium is oxygen mixture is used to diverse its place of the air oxygenature. I mean the oxygen mixtures இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கவங்க டைவர்ஸ்க்கெலாம் தேவைப்படும் இல்லையா, அதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த ஹீலியம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா எல்லாமே கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்லும் போது அது நோபல் கேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம், இல்லை இனர்ட் கேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே என்ன ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும். இட்ஸ் வில் பி அ கேஷியஸ் ஸ்டேட். Helium is used to provide inter-atmospheric electric arc welding of metals. Okay, and for neon is used in advertisement. Its neon sign of the brilliant red glow. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த ரெட் க்ளோ லைட்டிங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதில் கூட இந்த நியான்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஆர்கான், கிரிப்டான். ஸோ இதில் எல்லாம் யூசஸ் யூ ஹாவ் டு see that. Likewise the color, the lightning or the fog, likewise you have to see that the for xenon is used is the fluorescent bulbs and flash bulbs and lasers. So you have to notice for all the inert gases used for that the making of the colorful lights for that the different kind of department. Okay, and radon is a radioactive and used for source of gamma rays. It's to be used for that the cancer treatment also have to use that the radio cancer and treatment. So on the cells kuda ungalku adu distract பண்ணும் for that the radon. Okay, so these and all for the uses for that the important the inert gases categories. So dear students, you have to understand for that all the reactions. So you have to watch out for that all the videos of the p block elements lesson, and as per you have to send out for the homeworks for the timing of 5 PM. Okay, thank you students.